Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao Misérias Games. Eu sou o Japa, estamos aqui com Vampyr novamente, a série de Vampyr. E pulou uma partezinha aí, galera, porque o Twitch não tava legal e eu cheguei num boss aqui, que é a irmã dele, que tá viva, é isso mesmo, galera. Ela tá lá. Só que eu já tentei algumas vezes passar ela e deu ruim. Então eu estou indo fazer algumas missões secundárias para melhorar o meu personagem e conseguir passar essa irmã dele que é do mal, viu? Essa irmã dele realmente é do mal. Então vamos tentar achar alguns personagens aqui. São esses daqui que estão com o amarelinho, eles estão infectados com algum tipo de doença e precisamos curá-los. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum deles, né? O que é isso aqui? Entendeu? Vamos ver se a gente consegue encontrar algum deles. Eita, aqui tá todo mundo infectado aqui, ó. Eu não curei ninguém. Eu fui passando. Aí eu descobri que a gente precisa curar esses personagens, não deixá-los morrer e nem matá-los para ter um final diferente. Por isso que eu estou evitando de matar alguns personagens. Vamos ver se a gente consegue encontrá-los. Eu acho que sempre dentro de alguma das casas a gente consegue encontrar alguém. O que é isso aqui? Como é que desmarca isso aqui? Aí, desmarquei. Vou marcar aqui e ver se a gente encontra algum infectado ali. Pegou ainda. Os pontos é muito pouco também, pelo amor de Deus. Tem algum bicho por aqui, mas deixa aqui. Na verdade eu nem preparei cura pra ninguém, então... Ah, esse descarregamento é ruim. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker.
Cadê o lugar que eu marquei? Ah, que legal, a gente deu uma volta. A gente tá perdido não. Vai ser por aqui então. Oxi. Tá desesperado. Mas sou miséria, eu só saio. Matamos. Galera que tá aqui também comigo jogando hoje é o meu filhão. Fala aí, filho. Fala galera. Fala galera, Estamos aqui jogando Vampyr. estamos aqui jogando Vampyr. E você tá vendo o papai, né? Uhum. E agora? Ok. Ah, meu Deus. Não pode, né? Não. Esse carregamento é muito chato. Acho que a gente vai sair em outro dormitório. Oxi. Onde tem que ir, Arthur? Eu não sei. Nunca joguei. Será que passou alguma coisa que eu não vi aqui? Ah, ali, ó. Tinha que subir, você não sabe? Você que não viu o negócio quebrado. Ah, O teto quebrado. acho que tem um monte de gente lá embaixo. Vai aí. Tem aqui. Esse negócio. Aqui é... É. Ah lá, a gente tem que comprar os tratamentos aqui. Fazer os tratamentos aqui.
Então deixa eu ver qual tratamento que a gente tá precisando mais. Opa, não é aqui não. Fadiga, anemia, resfriado. Bom, por enquanto, fadiga e resfriado. Fadiga, anemia. Fadiga tem bastante, hein? Fadiga, acho que ganhou. Vamos criar remédio pra fadiga, Arthur. Fadiga aqui. Opa. 2, 3, 8, 9, 10. Vamos ver de resfriado. Aqui, ó. Resfriado tinha 2. Pronto. Vamos ver se a gente acha. Eita. Você start. O papai apertou errado, né? Uhum. Ué, cadê? Não apareceu. Espera. Apareceu. Resfriado tinha 2, fadiga tinha um monte, eu fiz 8. Então agora anemia, enxaqueca, bronquite. Calma aí. Anemia pode fazer uns 3. Então, vamos lá. Para anemia. Aqui. 1, 2. Ih, só dá pra fazer 2. Anemia. Enxaqueca. A gente não tem remédio pra enxaqueca. Era pra ter injeção. Então não tem. Vou fazer mais um resfriado que eu acho que tinha 3. 2. E fazer mais um de fadiga que tinha bastante gente com fadiga. Anemia não dá pra gente fazer outro. Deu certo. E a gente vai sair agora. Então você tem que... Vai matar os caras aqui. É isso aí. Agora a gente precisa encontrar a galera, né? Onde tá a galera pra gente curar? Tô. Tá deixando onde você tá indo. Aí eu tenho que matar esse. Go back home, idiots! Matar esses dois. Agora a gente tá matando bem. Acho que pra cá vai sair lá no hospital. No hospital tem bastante gente pra curar. Matei esses dois.
Vamos tentar chegar no hospital, que no hospital tinha bastante gente pra curar. E ganhar experiência, entendeu, Arthur? Mas o hospital tá longe, porque você vai andando, que vai demorar mais ainda. Mas como é que só dá pra ir andando? Mas não dá pra pegar isso daí? Já passou? Não tem carro. Passou. Peguei mais um, Arthur. Agora tem que pegar aquele lá. Ah, meu Deus do céu. Calma aí. Onde está o hospital aqui? É aqui, ó. Vai ter dia 3. A gente tá indo pro lado errado. There's one of them! He's mine! Não sabe que você tá morto, né? Morreu. Pronto. Eita. Cadê o bicho? Eita aqui, filho. Você ir jogando com o pai? Jogando? É, o papai vai jogando e você vai falando. Best stay back, sir. Vai pra cá. Deixa aqueles caras lá vivo. Oh, o hospital não é esse? Acho que aqui é já a entrada do hospital, ó. Então, aí ó, chegamos no hospital. Encontrar as pessoas que estão doentes aqui. Ixi.
Tem uma entrada aqui. Ó, tem com fadiga ali já. Os tratamentos todos a gente já tem. Não. Tá saudável, fadiga. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Sua vida em Londres. Pressione para enfeitiçar. Check-up médico. Aí. Soldier, do you need assistance? Not really. I think you caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Vamos dar o remédio pra ele. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Não liberamos nenhum tipo de pergunta aqui. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Uma foto aqui, ó. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Goodbye for now, Mr. Elwood. Beleza, tratamos um. Vamos tratar dois. Vamos tratar mais um, né, filho? Aham. Aqui não tem ninguém pra tratar. Aqui ele tá curado. Opa, tem os dois médicos com fadiga aqui. Vamos curar esse aqui. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Vamos dar o remédio pra Then ele. you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I Pô, wish this abaixa isso hospital daí. could have received as much attention from you. Tô. We do not see you in surgery very often. Ih, Arthur. Bota o fone pra você jogar isso aí. Não liberamos nenhuma pergunta dele. Thank you for your time. We'll talk later. Ser bonzinho nesse jogo aqui não é uma boa ideia. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? I don't feel well, actually.
Despite what you ela. think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Vai nenhuma pista. Quem é essa mulher, meu Deus? Opa! Não, mas eu já peguei. É isso aí. Goodbye, Mrs. Goswin. Tratamos mais um. Opa, tem um médico lá fora com fadiga. But in the circumstances, I'm willing to. Tá ok também. Tinha gente aqui fora. Ah lá. Vamos ajudar. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ah, encontrei sua I carteira. have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway, to remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Agora vamos dar Do you remédio need pra any ele. medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks anyway. Vamos ver se temos. Opa, liberamos aqui. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Verdade. Opa, temos. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Toma. Goodbye, Milton. Bom, mais um curado, né? Vamos ver se temos outro. Opa, mais um aqui. Esse é anemia, eu não lembro se fiz remédio para anemia, vamos descobrir agora. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another.
Esse cara a gente não tinha conversado. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Ela não é muito legal não, né? How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. As long as I'm treated alright, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton, I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Rapaz, eu acho que eu vou enfeitiçar esse cara, eu vou matar ele. Onde tem que levar? Eu nunca matei ninguém. Opa. Esse cara não merece viver não. Esse merece me dar XP. Eu não vou gastar meu remédio com você. Vai ter que levar longe, hein? Vou matar esse cara antes que ele mate alguém. Killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I live the way I wanted. Que beleza, ganhei até uma arma. Olha o tanto de XP que dá, cara. Ah, mas esse cara merecia morrer. Esse machadinho aqui é bom, viu? Ele é nível 1, ó. Ah, agora que eu já matei um, todo mundo que for ruim vai morrer agora. O cara queria pegar as enfermeiras, mano. Mereceu morrer. Aqui uma fadiga aqui, ó. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Vamos ver, já conversamos aqui. Perguntas pessoais, eu não tenho nenhuma liberada. Vamos dar o remédio Do pra you ela. require medical assistance, nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Boa. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Mais uma pessoa curada.
Vamos ver como é que tá aqui. Galera, eu fucei um pouco. Aí eu descobri que a gente precisa curar as pessoas para que a gente ganhe mais XP e ao mesmo tempo consiga chegar nos objetivos de algumas coisas. Cada um aqui, ó, qualquer um deles eu posso matar, certo? Eu posso matar qualquer uma das pessoas. E aqui algumas pessoas que são desconhecidas, aqui é o primeiro que eu matei. Então realmente eu vou estar fazendo um final onde eu mato algum humano, que é o Clay Cox. Mas ele merecia morrer. Quem acompanhou aí as falas dele aí, viu que ele realmente merecia muito morrer, porque ele queria pegar essa enfermeira. Praticamente ia dar merda se ele ficasse vivo. Então agora vamos tentar curar esse outro doutor que deve estar por aqui. Ele só precisa encontrar ele. Opa. Não tá ali. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, darling. Mas deve ser gente saudável aqui. Olha lá o doutor. Como é que chega ali? Chegamos. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Vamos conhecer o doutor, né? Que Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant businessman. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was vamos still... ligar o ar, pô. Tá calor. Também. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. O doutor parece ser um cara legal. Vamos... Ó, temos aqui um cadeadinho Since you're not liberado. afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays.
If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I'm not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidam. No, Dr. Reed. I'm a foolish man. But I like to think otherwise. Vamos dar remédio para ele. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidam. None of us are immune to this disease, and that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. É isso aí. Eu acho que dessa parte aqui a gente praticamente curou todo mundo. Um eu matei, né? Mas o resto a gente curou. Tudo curado, bonitinho. Agora precisamos ir aqui. Whitechapel. O que temos aqui? Fadiga. Anemia. Enxaqueca. Eu não tenho cura para enxaqueca ainda. Resfriado e bronquite eu tenho. Vamos tentar chegar em Whitechapel e curar essa outra galera aqui para ganhar mais XP. Eu tô precisando de muito XP, não é pouco não. Whitechapel. Agora como é que faz para chegar em Whitechapel? Tem alguns eventos aqui. Um evento desconhecido. Whitechapel é aqui, galera, ó. Vamos tentar chegar lá em Whitechapel. Desmarca esse. I'm sorry you ended up on my plane and cold medical attention. Se tiver um cara muito folgado, eu vou matar. Eu fui só no banheiro. Tem mais? Ixi, tem o padre do mal ali.
tadinho aí. Isso aí. Tô ficando apelão esse vampiro aqui, viu? Quando é o mesmo nível não dá não. Ai, tem outro padre aqui, meu Deus do céu. Só eu e você agora. Toma. E agora? I cannot enter. Chegamos a Witchapel. Está com fadiga. Good evening, Christina. Change your mind, Essa Mr. Reese? é a garota de programa. What do you know about Nurse Crane and her dispensary? That woman is a saint. She's living proof that a strong will is sometimes all you need to make a difference. Aí, ó, já temos mais algo liberado aqui. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Aqui a gente já viu. Tem uma conversa habilitada, vamos dar remédio pra ela. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Ó o padre. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions?
I have found Samuel, your disciple. I'm afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept his money. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? That woman is as depraved as Jezebel, and she deserves the same fate. Really? Why is that? This woman runs no medical facility, but a temple to the false prophets of science and debauchery. And she has many accomplices, I heard. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. Well, you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. I have heard enough. Goodbye. É isso aí, ganhamos mais experiência. Bom, nesse jogo é muito importante você conhecer a galera. Vamos ver se tem gente aqui. Acho que eu lembro de um cara que ficava aqui atrás. Olha lá. Não. Isso é bicho. Rapaz. Toma. Não tem ninguém aqui atrás? Aí lascou. Ah lá, sabia que tinha. Tá resfriado. O poeta. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I don't know much about the woman. Bom, liberamos um. Vamos lá. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Vamos dar o remédio.
Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. I'll leave you alone, sir. Bom, agora eu não lembro onde tem mais gente. Essa tá saudável, mas vou conversar, né? Hello again, miss. Ah, é. Essa é muda. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and neat comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Hello, Camellia. How are you, partner? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? We're on the same side. No? All right then, as you wish. Very well. Goodbye then. Mas essa não fala mesmo não. Agora eu não lembro se é pra cá. Entrada velha. Eu acho que é aqui mesmo. See them fancy clothes? This one's a tie! Hi, Bernie! Não é por aqui não. Bom, eu não tô achando aqui. A gente deu a volta, mas deu certo. Good evening, Doctor. Can I help you? Esse é o repórter. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? I'll never know what goes on in that place.
But as long as people are getting better, I'll stop investigating her. Vamos dar um remédio. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Nossa, também já curei. Ele eu curei. Mas tem mais gente nessa cidade aqui. Não tô achando esse. Acho que é uma casa que ele tá dentro. Enxaqueca deu ruim, porque tem remédio pra enxaqueca não. Esse Harry, ele tá dentro de uma casa. Agora. Vamos ver se é ali. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Even my dreams are soaked with glue. Achamos a casa. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Have you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? I don't believe in miracles. But it seems the epidemic has been kept at bay for a few days. É só o remédio mesmo. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? It's locked. Bom, eu tenho dinheiro pra dedéu, mas eu não usei nada. Ainda não dominei tudo do jogo, então tô guardando. Is there only pain? Esse é saudável, esse é saudável. I should never have taken up my father's business. A mulher a gente já curou. Vamos continuar por aqui. Opa. Da bronquite e o resfriado.
Bronquite eu tenho 2, é? Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. Doctor? Whitechapel, what an opportunity. My name's Bates, Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I'm no saint, but to take advantage as you do, you are a despicable man who could only prosper in these dark times. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, saved lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swambra shit. Rapaz, eu não tô gostando dele não. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. Você não tá saudável não, viu? What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took the bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. Made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Ué. Aqui acabou. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Yeah, thanks to Nurse Crane's dedication, these foreigners keep coming to Whitechapel, and my lodgings welcome all. So business is booming. More than ever. Hope Nurse Crane's dispensary does nothing but flourish. More money in my pocket in the end. Cara, eu quase te mato, mas vou te deixar vivo. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. In
Protecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? Goodbye, Mr. Bates. Eu não sei se eu tenho remédio de bronquite. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Yes? A gente não tem. Do you need some help, Mr. Petrescu? I'm very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Eu não vou ter. Well, if you feel all right, that's fine. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Ué. Por que não apaga? How is Nurse Crane these days? I don't know what you told her or what kind of deal you made, but Dorothea seems less anxious recently. Thank you for that, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Petrescu. O que ele tem é bronquite. Volte. Opa. No civilians allowed, sir. Você é doido. It's locked.
Eu nem sei onde eu tô mais. Ué, tô em Whitechapel ainda. A bronquite dele. Tem alguém que eu não conheço aqui ainda. Mas tem 2 lobisomens aqui. Ah, tinha mais um, outro já morreu. Andei. Saí no mesmo lugar. How long have we known each other? We even used to be neighbours for Christ's sake. You distribute flowers at this hour of the night. Chegamos no esconderijo.
Bom, a parte boa é que agora eu já tô mais familiarizado, tô compreendendo melhor o jogo. Até agora, nos capítulos anteriores aí na série do canal, eu tava jogando sem curar ninguém, seguindo a missão principal. Então agora tá bem melhor porque eu tive que fuçar um pouco, né? Descobri que é necessário curar as pessoas. Infelizmente já matei um humano, mas ele ia acabar matando alguém. Só tem gente morta aqui. Vamos ver se a gente acha a cura pra bronquite, né? É como fazer a bronquite. Não lembro de ninguém com pequena dose de sangue robusta que pode ser usada para professores genéticos para vai para 85 machadinho. Esse daqui tá em 95. Porretinho aqui também é do mal, viu? Tá. O máximo é level 2. Dá 15 de atordoamento. Esse já iria pra 20. Tem que usar essa arma pra ver o que ela faz. Acho que eu vou upar um machado. Rapaz, o level 3 dele é muito bom, ó. Opa, esse daqui também. Ah, não dá pra upar, deixa assim então. Eu não vou nem upar agora que o que eu tenho. O valor que eu tenho aqui de upar não faria muita diferença. Tô com quase 2.000 só. Eu vou agora para as missões secundárias.
a gente consegue nas missões secundárias. Mas já tá ficando mais interessante. A gente não dava tanta importância para as pessoas, quer dizer, a gente, né? Eu não tava dando tanta importância para as pessoas e tava querendo só seguir, até encontrar a irmã ressuscitada. Aí deu ruim. Essa marca de sangue eu segui ela. Rapaz, acho que eu segui já. Ai meu Deus, eu entrei de volta na casa. Não fiz isso não. Esse load desse jogo é muito ruim. Não era pra ter entrado aqui de novo, né? A gente acabou de sair daqui. Vamos sair, né? Vamos sair, porque não era pra ter entrado de volta. Pronto, filho. O loadzinho demorado. Bom, toda vez que entrar o load eu vou falar um pouquinho do jogo, como meu amigo JB pediu para eu falar. Então assim, o jogo Vampyr você tem que dar muita prioridade às pessoas, compreendê-las, ajudá-las e curar aqueles que tiverem com algum tipo de doença. Isso é fundamental para que você ganhe XP e sua experiência dentro do jogo se torne um pouco mais fácil.
Voltamos. Deixa eu ver agora. Falta gente eu curar aqui. Vou deixar aqui que eu ia curar. Esse daqui que eu não conheço, precisava encontrar. Da bronquite eu tô com a cura. Bom. Ó, os pontos de exclamação são tipo eventos. Que a gente precisa tá indo conferir. Temos aqui no hospital, na região do hospital, 3 eventos. Vamos descobrir. Quais são esses eventos? Eita. Tem que desmarcar essa aqui. Aí. Vou encontrar o carinha desconhecido ali, ó. Are you all right? The bastard at the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Nurse Crane? Yeah, I heard she's doing all right. Connected and protected. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Yes, you did. And it was cowardly and inexcusable. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Mas acusei ele mesmo. Agora ele não quer falar mais comigo. Have you heard anything about Nurse Crane? Nurse Crane? Parte. Eita, vai ter a pista de tudo também, pelo amor de Deus. Goodbye, young man. Eu curo ou não curo esse misério? How are you, boy? I'm not your boy, alright? Vamos te curar, velho. Do you need assistance? Please. There you go. Very funny. Goodbye, young man. Tinha outra pessoa por aqui, não era ela. Olha lá, tá da enxaqueca. Good evening, my dear colleague. Have you any news on Nurse Crane and her dispensary? I can't believe that people are naive enough to trust her medicine. She's just a shady nurse with good connections. Não temos nada. Goodbye, Miss Wanderer. Perhaps we'll talk again. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Opa. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. Coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets.
Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. Not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Have you any news of... I visited her dispensary. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. When science fails you, this elixir will give you faith again. No match for the Swanborough cordial. Gutter, old man. Sort of bloody joke to you, eh? Stealing drugs from the sick and suffering. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Bloody hard, boy. Keep on digging through the rubbish, that's all you're good for. Someday you'll understand. You've wasted your life away. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Goodbye, young com ele. Só a discussão dos dois aí. I cannot enter. Aqui já. De novo você. Dar a volta aqui. Seguir por aqui vai dar certo. Galera aqui que eu não conversei. You again? What do you want this time? Aí, ó. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Goodbye, Mr. Peterson.
you buying something, sir? You never lose your focus, do you? Ó, temos dois. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, haven't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? But despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Goodbye for now, Mr. Lewis. Descobrimos alguma coisa sobre ele aqui, né? You again? Não, descobrimos porra. Goodbye, Mr. Peterson. Vamos embora que já deu. Vamos já com 2045 de XP. Matar aqueles bichos lá pra ganhar uns XP. Aqui, se eu não me engano, aparece também um lobisomem. Você que vai me dar sangue agora. Eu sabia que tinha um lobisomem, eu sabia. Quietinho, viu, lobisomem? Eita. É. Esse lugar.
estrada velha. Vamos ver o que tem nessa estrada velha. Complicado. Eu não sei se eu tô indo no lugar certo. Lado errado, né? Vamos ver se agora a gente tem alguma coisa sobre ela. Não. Very well. Goodbye then. Foi a estrada velha mesmo, vamos pro lugar certo. Eita. Não vou ali não, que ali é... Opa. Quero só chegar no hospital. Conversar com quem tem que conversar. Então tá bom, né? Já carregou. Acho que eu tenho que conversar com alguém lá de baixo, né? It's locked. Down, my boy. But in the circumstances, I'm willing to give Good you evening, credit. sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get my bloody arm fixed properly. Esse cara tá com partido. Os pessoais. Nada. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu.
I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Esse cara fala. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I won't let you down, my boy. With you at our side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by skulls. Really? What do you mean? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors, a disgrace to the vampire that created them. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Goodbye for now, my lady. Jonathan, at last. I've been worried sick.
Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a scowl. Her transformation did not go well. Incredible. Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of scowls. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire, though I've never met a member. I crossed paths with one, a terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the scowls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Does the name Old Bridget ring any bells? I've never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. A pleasure as always, Edgar. Eric Cury, gráfico mais ou menos, né? Ô Eric, é mais ou menos mesmo, não é gráfico top não. Mas o jogo é muito bom, o jogo é bem bacana, Eric.
Mas é um bom jogo, viu, Eric? Tem a pegada ali do The Witcher. Assim, de bastante história, né? Eu tava vendo a história, gosto de jogo que a gente decide. Eu também gosto, Eric, da gente poder influenciar, né, a campanha. Eu acho bacana também. E o que eu gostei mais é da gameplay. A gameplay do jogo eu gostei bastante. Lembra um pouco os jogos a série Souls, né? Aí tem bastante coisa pra você evoluir ele. E o mais interessante ainda é a parte de que você pode matar os habitantes para poder evoluir mais rápido. Então, por enquanto eu só matei um. Só matei um por enquanto. Mas você pode matar todo mundo. Porque eu matei um que ele tava de olho numa das enfermeiras lá. Eu falei assim, esse cara aí é muito safado. Ele vai fazer mal a alguém ainda. Aí eu fui e matei ele. E cada pessoa no jogo te dá bastante XP, viu? Então pra evoluir rápido seria matando, mas eu não matei. Eu matei só um até agora. Mas é complicado, você tem que curar as pessoas. O jogo, ele é trabalhoso, cara. Trabalhoso, mas é bom. Eu não esperava que ia gostar tanto dele assim, não. Pensei que ele ia ser mais fraquinho. Ou menos trabalhoso, sabe? Na verdade eu tô numa parte que ele reencontra uma pessoa que ele pensa que matou. Só que tá muito difícil de eu passar e eu tô tentando fazer algumas secundárias pra ver se eu consigo melhorar as habilidades dele. Senão eu não vou conseguir passar não. Pelo que eu vi, se você matar habitantes, fode a história. É isso aí. Ferra mesmo. Mas depende, né? Que nem o cara que eu matei, ele era do mal mesmo, viu? Ele ia causar um estrago mesmo. Aí eu preferi matar ele antes dele matar alguém. Tem um outro cara também que eu quase matei, mas eu falei assim, eu acho que esse daqui ele ainda é necessário. Aí eu deixei ele vivo. I have this thirst for blood. Eita, nível 27. Vai dar ruim.
gameplay dele é muito boa, cara. A forma que você tem que encher seu sangue para poder usar as habilidades. Muito bem pensado. Aí, se você falar alguma coisa eu não li, eu tô concentrado aqui. Meu Deus do céu. Mano, ele se curou, cara. Você não tem ideia disso. Ô, boa noite, Eric. Obrigado aí por ter comparecido aí. E pega, cara, pega que você vai gostar, mano. Você gosta de história, gosta de influenciar na história, é uma boa pedida. É uma boa pedida, é um jogo bom. E tem uma gameplay de batalha bacana. Eu morri aí, mas faz parte. Ô, Eric, só pra saber, você não é o que trabalhou na M-Officer não, né, Curi? Conheci tem um amigo que trabalhou comigo na M-Officer, era parceiro. For você, se não for você, desculpa, mas se for você, cara, muito bom revê-lo, falar com você de novo. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Caramba, tem mais nada. All this I could eat rats all day!
Bloody rodents! Sai de perto de mim. Ah, não. Esse aqui. Ah, esse cara dá pra matar, pelo amor de Deus. Não acredito que eu morri, mano. Não acredito. Agora vai dar certo, gente. Esse lobisomem vai morrer agora. Vai me dar bastante XP. Acho que eu já vou pegando XP aqui, ó. Não preciso mais de sangue, vamos lá. Caramba, mano. Só duas. Que miséria. Não acredito. O nível é muito alto, né? Fica muito esperto. Mas dá pra matar. Eu vou matar. A única coisa que pode acontecer é que se eu não matar eu morro. Ah, agora eu vou matar esse miséria. É concentração que vai dar certo.
sangue cheio. De novo. Eu falei que dava pra matar essa miséria, ganhamos uma chave grande e ainda ganhamos uma espada. Valeu a pena, hein? Uma espada que no nível 1 já é quase essa serra que é nível 3. Top.
if despicable. Bom, valeu muito a pena ter vindo ali, matado aquele lobisomem. Aqui é a saída. Achando um monte de arma agora? Como é que pode? Testar essa arma aqui. É isso aí, galera. Tô melhorando o personagem. Tô com armas mais fortes. A irmã dele agora vai sofrer na minha mão.
espero. Ixi, não é tudo bem não. Fazendo algo que talvez não era nem pra fazer, mas foi bom por causa da espada. Essa espada vai ser muito boa. Vai loadzinho. Opa. Não. Que isso? Que machado. Esse machado aqui é mais pequeno, né? Ah!